Next concept is the loss of refraction. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಲಾಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದು ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಎ ಒ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಲಯ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಾನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence. At the point of incident all lies in the water same plane. All lies in the same plane. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿ. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸೈನ್ ಕಾಸು ಟ್ಯಾನ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ, and for the given color of light. And for the given color of light. So what is this? See, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಏರ್ ಟು ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಟು ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಆರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಯಾಕೆ? ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು? ಸೊ here we can write sine of the angle of what incidence by sine of the angle of refraction r is what is equal to the constant. Okay, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ we also called as what? Snell's law is SNELLS. Snell's law of refraction ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So they will ask for the 1 marks or 2 marks. Define Snell's law or what is Snell's law, like that.
Okay, so ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant. Okay, so that constant we called as the relative refractive index. Relative refractive index, that is represented with n to 1. n to 1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ n ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಈಗ ನೋಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏನು ನೋಟು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ n21? n21 indicates what? n21 indicates that the refractive index of the medium 2 indicates that the refractive index of the medium what? 2 with respect to the refractive index of the medium 1. Refractive index of the medium 1. Observe carefully. n21 indicates the absolute refractive index of the medium 2 with respect to the absolute refractive index of the medium 1. ಈಗ absolute refractive index ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ absolute refractive index of the medium 2 with respect to the what? Absolute refractive index of the medium 1 ಅಂತ. ಸೊ ಏನು absolute refractive index ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ absolute refractive index. Absolute refractive index. Okay, absolute refractive index. Absolute refractive index is the ratio of it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a given media. Observe carefully. Absolute refractive index ಅಂದ್ರೇನು? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟು ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we can write that one as refractive index is indicated with what? N is equal to speed of the light in the vacuum is indicated with the c the indicate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನು v ದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore c by v we can write. so this is the indication of what? Absolute refractive index. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? in the nature it is more in the water vacuum. if you can take any other media ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾನು ತಗೊಂಡು ಸಹಿತ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ vacuum compared to all other medias. you can take the air, water and glass. so ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್
ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ratio of speed of light in the medium 1 to the speed of light in the medium 2. Speed of light in the medium 1 to the speed of light in the medium what 2. That we call as the relative refractive index. So ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು? ರಿಲೇಟಿವ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n is equal to speed of the light in the what medium 1 to the speed of the light in the medium 2. So we already told in the previous what we told, the refractive index, relative refractive index, that is indicated with what n21 is equal to what v1 by what v2, means speed of the light in the medium 1 to the speed of the light in the medium 2. It is related to the refractive index is equal to what n2 by n1. n2 ಅಂದ್ರೆ refractive index of the medium 2 to the refractive index of the what medium 1. Which refractive index? Absolute refractive index of the medium 2 to the absolute refractive index of the medium 1. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏನಂತ n21 ಅಂತ. n21 absolute what relative refractive index with respect to what to absolute refractive index of the medius. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, n21 is equal to v1 by v2 ಅಂದ್ರೆ speed of the light in the medium 1 to the speed of the light in the medium 2, that is related to the refractive index. ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ? n2 by n1. Okay, so another note ಏನು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ is directly proportional to what wavelength, that is indicated with what lambda. Lambda indicates what wavelength. Lambda indicates the wavelength. Therefore we can write ಏನು ಬರೀಬಹುದು, so refractive index is equal to v1 by v2 is equal to what lambda 1 by lambda 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂದರೆ wavelength of the light in the medium 1 and wavelength of the light in the medium 2. So because the velocity is directly proportional to what wavelength. So these whatever the note I am telling, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ CET ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is for CET purpose. All remember the formulas, all those things. Okay, so in the exam, so if they ask the question for the 2 marks, they will ask, so what are the laws of refractions? Okay, so what happens when the light travels from rarer medium to the denser media or denser medium to the rarer media, like that they will ask. Okay, these are the what important for CET. Okay, so here this is the absolute refractive index and a relative refractive index. Okay, so here after you can see another some a note related to these laws of refraction in the next class.